Hello students. Hello, sir. Good morning. Morning. How are you today? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Luar Baik. biasa. Bagaimana kamu? Ada yang sakit nggak? Gak ada. Aman, Oke. How about you, sir? Oh, I'm fine. Thank you for asking. Terima kasih sudah bertanya ya. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang simple present tense. Now we are going to learn about simple present tense. Tapi sebelum itu, saya ingin nanya kepada kalian. What do you do every day? Apa yang kalian lakukan setiap hari? Gandhi? Belajar, sir. Belajar. Ibra? Tidur. Tidur. Edwin? Main. Main. Dede? Olahraga. Olahraga. Oke, bagus-bagus sekali ya. Nah, saya ingin kalian melihat kepada kalimat ini. I want you have a look in this sentence. She goes to school, yang artinya dia pergi ke sekolah. Anyone know here why it written goes, not go? Kenapa itu tulis goes? Kenapa tidak she go to school, sir? Kenapa tidak go aja? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Ya, oke. Let me help you. Sir akan bantukan di sini. Jadi, in English, if the subject is she, he, or it, we usually put as or as at the end of the verb. Jadi, kalimatnya akan she goes to school, bukan she go to school. Jadi itu yang salah ya. Nah, take a look at in these examples. Lihatlah contoh-contoh ini. I go, you go, we go, they go, but he goes, she goes, it goes. Jadi ketika subjeknya itu he, she, it, mereka akan ditambah s atau es di akhir kata kerjanya. Sedangkan jika subjeknya itu Ayu Dewi, verbnya itu akan tetap sama. Nah, mari kita belajar lebih dalam lagi. Ada yang tahu nggak apa kalimat yang benar dari kalimat ini? What is the correct form of this sentence? Oke, Kandi. So, the correct form jawaban yang benar adalah he eats rice every morning, sir. Oke, yang artinya dalam bahasa siapa? Dia memakan nasi setiap pagi. Oke, correct, benar ya. He eats rice every morning, so that's the correct answer. Yang artinya dia makan nasi setiap pagi. Yang mana? Because he needs help, needs us here, okay? Now, before we jump to the activity, sebelum kita beranjak ke dalam aktivitasnya, saya ingin meng-remind kalian ya, ingin mengingatkan kalian lagi bahwa aturannya ketika subjek itu she, he, atau it, kita tambahkan s atau s di akhir kata kerjanya. Sedangkan jika Ayu Dewi, kata kerjanya akan tetap sama, tidak berubah, oke? Okay. Now, for the first question, let's do together, okay? He like banana. Who wants to answer? Okay, Edwin. He likes banana Okay, why you say it likes, not like? because the subject is he, so it needs s in the end of the verb. Okay, correct. Now, for the number 2 until 10, I want you to make that by yourself. Saya ingin kalian mengerjakannya secara individu ya. Nanti kita akan cek jawaban kalian benar apa salah. Later on we gonna check that your task is right or not, okay? So I will give you times about 4 minutes, okay? Saya akan kasih kalian waktu sebanyak 4 menit, okay? Time starts now. Anyone have problems? Ada yang punya masalah? Tidak. So, I have a question, sir. Okay. I don't really understand with the dog. So, if the subject is dog, so it's gonna be with s or not? So here, dog is same like it. Okay. So it, if it, the subject is S. Yeah. Tambah s. Ya. every subject it need as or as. Okay, clear? Okay. Okay. Oh, thank you for reminding me.
Terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Ada masalah? Oke. Remember to have a look in the subject carefully, okay? Ingat benar-benar di subjeknya, harus berhati-hati ya. Oke, semua sudah selesai? Everyone sudah? Sudah, sir. Sudah? Sudah, sir. Baik. Now let's go for number 2. Mari kita lihat nomor 2. Siapa yang bisa jawab untuk nomor 2? Who can answer for number 2? Okay, maybe Fibra? They go to cafe every day. I think Okay. kalimatnya sama seperti itu. Tidak ada Why there's no S? karena subjeknya di. Benar. Nah, sekarang nomor 3. Siapa mau jawab? Dede? Jadi programnya she plays tambah S the piano. Okay. Because the subject is she. Yes, correct. Totally correct, okay? And number 4. Who wants to answer? Okay, Gandhi? Jadi nomor 4 for number 4 is I eat bread every morning. Karena subjeknya I, jadi gunakan S. Oke, tidak apa-apa Gandhi ya, tapi ketika subjek itu Ayu Dewi, dia tidak suka S. So, if the subject Ayu Dewi, we don't put S at the end of the verb, okay? But it's okay. And for number 5, who wants to answer? Okay, Edwin. So the answer is it. It needs sugar, so we put S. Yes, correct. If the subject is it, we also put S at in the verb, okay? Number 6, who wants to answer? Okay, Gandhi. So number 6 is you watch TV at night because the subject is you, so there is no S. Okay, correct. And number 7, who wants to answer? Okay, Dede, go on. Silakan. Jadi jawabannya my sister eats plus S. Listen every day, every weekend. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia tahu nggak apa terjemahannya? Tahu? Apa? Kalau saya baca buku setiap akhir pekan. Ya, benar sekali. Oke. Jadi kalau kalian juga my sister yang mana itu itu juga kita tambahkan S atau PS di belakang verb. Oke. Nah, nomor 8, siapa yang mau menjawab? Oke, Gandhi again. It's the same with the number 6, I think, because the subject is we, so we walk to the beach every day, every Saturday. Jadi nggak ada S. Excellent. Okay. Number 9, who wants to answer? Edwin. So the correct answer is the dog barks very loud. Why is it barks, not bark? Maybe because the dog it means eat. Ya, benar sekali, ada kata penggantinya ya. Kalau Edwin tahu nggak apa itu bahasa Indonesia-nya dari kalimat yang saya bilang? Anjing itu menggonggong sangat keras. Ya, benar sekali. And the last number, nomor 10. Siapa yang mau menjawab? Ya. Dion and Craig studies together at the library. Yes, correct. They are studies together at the library, okay? Now, before I end these lessons, maybe someone ada nggak yang di sini bisa menjelaskan what did we learn today, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, Gandhi. Jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah penggunaan
dengan subjek dan juga verb. Dimana jika menggunakan subjek Ayu Dewi, is gonna be without s. So if we see, he, and it, itu menggunakan s. Ya, benar sekali. Oke, jadi today we are learning about simple present tense, especially when we use to, he, it, we add s or es at the end of the verb. Okay. Now, for the reflective question, untuk pertanyaan reflektif, Sir ingin kalian menjawab satu kali lagi. Okay. Jadi, my dog love me. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa membenarkan kalimat ini? Oke, Gandhi. Jadi karena sudah dikatakan oleh Edwin bahwa dog itu adalah it, jadi my dog loves me. Ya, benar sekali. My dog loves meat, yang mana artinya anjingku suka daging. Okay, and I think that's all for today's lesson. You did such a good job karena bekerja keras pada hari ini, dan see you next week. Sampai jumpa lagi. Thank you, sir.